Hello, welcome to Spoken English Tutorials. So, till now, we had discussed all the topics which are very much relevant to our spoken English classes. So, from today onwards, the main classes are going to start. Like you already completed the root level basics and all. From now, like little bit advanced level, like second step, I can say. So, from here, I'm going to start an important topic which is very much important for learning and becoming perfect in spoken English. The topic is tenses. Yes, you heard it right. The topic is tenses. Look here, whenever you want to speak, మీరు మాట్లాడాలంటే, మీరు రాయాలి అంటే, మీరు వినాలి అంటే, అది పర్ఫెక్ట్ పొజిషన్‌లో ఉండాలి. ఆ పొజిషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్‌లో రావాలి అంటే యూ నీడ్ టు లెర్న్ టెన్సెస్. టెన్సెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో, మీరు ఈ టెన్సెస్ గనక పర్ఫెక్ట్‌గా నేర్చుకుంటే, యాజ్ ఐయామ్ టెల్లింగ్ ఫ్రమ్ ద వెరీ బిగినింగ్, టెన్సెస్ గనక పర్ఫెక్ట్‌గా నేర్చుకున్నట్లయితే మీరు ఈజీగా మాట్లాడేయొచ్చు. ఓకేనా? నాతో పాటు నేను చెప్పే ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ, నేను చెప్పే స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ ఒక సిస్టమాటిక్ రికార్డ్‌లో మెయింటైన్ చేస్తూ, నోట్స్‌లో ఫాలో అవుతూ ఎగ్జాంపుల్స్‌ని, స్ట్రక్చర్స్‌ని మెయిన్‌గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఎందుకంటే స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెన్ యూ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ స్ట్రక్చర్స్, యూ కెన్ ఆటోమేటికలీ స్పీక్ అవుట్ by adding some words in between of that structures. బట్టి కొట్టకండి, జస్ట్ లాజిక్గా సీక్వెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఎండివర్స్. గట్ ఇట్? సో మూవింగ్ అహెడ్, టెన్సెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. యాజ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఫ్రమ్ ద వెరీ బిగినింగ్ ఆఫ్ ది క్లాస్, టెన్సెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Got it? Tenses are very important. Let us discuss the definition of tenses. Like tense means what? Tense means time అన్నమాట. టెన్స్ అంటే కాలం. మనము డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ టైం ఉంటుంది మనకి. మనం ఏదైనా పని చేసినాం అనుకోండి, ఏదైనా పని చేస్తున్నాము, ఓకేనా, అది అయిపోయింది, ఆ వర్క్, పర్టికులర్ వర్క్ హ్యాస్ బిన్ కంప్లీటెడ్. అప్పుడు దాన్ని మనం పాస్ట్ టెన్స్గా తీసుకుంటాం. నిన్న ఒక వర్క్ అయింది, అది పాస్ట్ కిందకి వెళ్ళిపోయింది, గతం అంటాం మనం తెలుగులో. ఓకేనా? మన కళ్ళ ముందు ఒక పని జరుగుతుంది, ప్రజెంట్గా లైవ్గా జరుగుతుంది, దాన్ని మనం ప్రజెంట్ అంటాం. ఓకే, అంటే వర్తమానం అంటాం. ఓకేనా? మన ఫ్యూచర్, రేపు ఇలా అవ్వుతాను, లైక్ రేపు ఇలా చేస్తాను, రేపు ఈ విధంగా ఉంటాను అనే రేపటి కోసం మనం ఊహించి చెప్తాం చూడండి, వాటిని ఫ్యూచర్ టెన్స్ అంటాం. ఓకేనా? గోట్ ఇట్? సో అయిపోయిన విషయాల గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం పాస్ట్ అంటాము, జరుగుతున్న విషయాల గురించి ప్రజెంట్లో అంటాము, అవ్వబోయే విషయాల గురించి మనం ఫ్యూచర్ అని అంటాం. ఓకే? సో అయితే టెన్స్ అంటే కాలం అనమాట. ఇక టెన్స్ అంటే టైం అనమాట. ఈ టెన్స్ ఏం చేస్తుంది? వర్బ్ ఏదైతే ఉందో మనకి, వర్బ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పినా కదా. వర్బ్స్ మనకి 4 వర్బ్స్ ఉంటాయి. పాస్ట్ టెన్స్‌లో ఏ విధంగా చెప్పాలి, ప్రెజెంట్‌లో ఏ విధంగా చెప్పాలి, కంటిన్యూయస్‌గా జరుగుతున్నప్పుడు ఏది చెప్పాలి. సో ఈ వర్బ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈట్ ఉందనుకోండి, ఈట్ అది జనరల్‌గా బేసిక్ ఫార్మ్ అది. ఓకేనా? ఏట్ అంటే అయిపోయింది, తినేసిన. ఈటెన్ అంటే ఇది కూడా తినేసిన, పాస్ట్ కిందకే వస్తుంది. ఈటింగ్ అంటే తింటున్నాను, ప్రెజెంట్లో జరుగుతుంది. ఐ విల్ ఈట్, విల్ అంటే ఫ్యూచర్. ఓకే, తినబోతున్నాను, తింటాను. ఇట్లా మనం వర్బ్స్ అనేది సెగ్రిగేట్ చేసి డిఫరెంట్ టైమ్స్లలో మనము చెప్పడం జరుగుతుంది. సో టెన్సెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఐ హోప్ యూ ఆల్ విల్ learn it perfectly. If you have any doubts, please let me know in the comment section below. I'll make sure that I'll clear each and everyone's doubt. బట్ మ్యాక్సిమం ఇక్కడ చెప్పే స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ మీరు సరిగ్గా నేర్చుకోండి, సరిగ్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అదే మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అట్ దట్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు బికమ్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ యూ కెన్ మాస్టర్ టెన్సెస్. సో ఈ టెన్స్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ వర్బ్ అనమాట, విచ్ టెల్స్ ద టైమ్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ ఆర్ అన్ ఈవెంట్. ఒక ఈవెంట్ జరుగుతుంది కదా, ఆ యాక్షన్ యొక్క పని ఎప్పుడు జరిగింది, ఓకే, ఆ వర్బ్ ఎప్పుడైతే జరిగింది, ఎప్పుడు చోటు చేసుకుంది, ఇట్లాంటి సిచ్యుయేషన్స్లలో మనము ఈ టెన్సెస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, గోట్ ఇట్? సో టెన్సెస్ అనేది మనకి ఈ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో దెర్ ఆర్ త్రీ టెన్సెస్. there are three tenses. Okay,
What are those three tenses? Let me write here. Those three tenses are, first one is present tense. ఫస్ట్ వన్ అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్, మన ముందు జరుగుతున్నది. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి పాస్ట్ టెన్స్, ఆల్రెడీ అయిపోయిన విషయాల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అంటే భూతకాలం అంటాం మనం. ఓకేనా. జ ప్రజెంట్గా జరుగుతూ ఉండే వాటిని మనం వర్తమానం అంటాము, అయిపోయిన విషయాల గురించి భూతకాలం అంటాము, జరగబోయే విషయాల గురించి మనం భవిష్యత్ అంటాం. ఓకే, లైక్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అంటాం. సో టెన్సెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బెనిఫిట్ మీకు. సో హోప్ యూ లిజన్ క్లియర్లీ స్టెప్ బై స్టెప్. ఈ వీడియోలో నేను ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను టెన్సెస్కి. ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ వీడియో ఆన్వర్డ్స్ ఈ ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఉండే సబ్ డివిజన్స్ ఏంటి, వాట్ డూ మీన్ బై పాస్ట్ టెన్స్, వాట్ ఆర్ ద సబ్ డివిజన్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ టెన్స్, what do you mean by future tense, what are the subdivisions which are available in future tense. I'm going to explain step by step individually. Okay, so here, as I told, these tenses are divided into three tenses. Again, these tenses, ఈ టెన్సెస్ మూడు టెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ త్రీ టెన్సెస్ ఆర్ అగైన్ డివైడెడ్, సబ్ డివైడెడ్, సబ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆర్ దేర్. ప్రజెంట్ టెన్స్లో కొన్ని ఉన్నాయి, మళ్ళీ పాస్ట్ టెన్స్లో కొన్ని ఉన్నాయి, ఫ్యూచర్ టెన్స్లో కొన్ని ఉన్నాయి. సో దీనికోసం లెట్ మీ డ్రా వన్ బాక్స్ హియర్. This is for present tense. This is for past tense. This is for future tense. Don't worry, just it got jumbled here. Okay, now everything is okay. Got it. These are all three different tenses which we have. So first we'll see the classification of present tense. So there are four classifications in present tense. So the first one is simple present tense. Simple present tense. One second. Simple present tense. Got it. So now second one we have in present tense, present continuous tense. Got it. Next we have present perfect tense. Got it. Next we have present perfect కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఓకే, నేను ఇక్కడ అంతా టైప్ చేస్తాను, మీరు చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకేనా. ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి. నౌ పాస్ట్ టెన్స్లో వీ హ్యావ్ అనదర్ సెట్ ఆఫ్ సబ్ డివిజన్స్. దే ఆర్, చూడండి. Got it. This is the sub classification of past tense. Now we go to future tense. In future we have again some more classifications. They are
Got it? These are all four different categories in future tense. So let us revise once again. Tenses are very important. Tenses tells us about the time, about particular verb or particular action. Like if there are three tenses, they are present tense, past tense, and future tense. So again, in these three tenses, there is subclassifications. So in present tense, we have simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. In past tense, we have simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. In future tense, we have simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. So, total together, it will become 12 tenses. There are 12 tenses in English language. So, step by step, from next video onwards, we'll start with present tense. So under present tense, we are going to discuss about simple present tense. What does it talk about, and what are the rules and regulations? What is the structure? What is the way of writing that? All we are going to discuss in the next video. Until then, bye bye. We'll see you in the